एक रिक्वेस्ट है सूर्य फातिहा के लिए। लैला बेगम बिनते मोहम्मद इस्माइल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أنتم منه توقدون
وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صلوات جزاک اللہ سہیل. اب میں دعوت دوں گا بابا کو دعا صدق اللہ پڑھنے کی. صلوات اللہ. جی ہم لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمارے والدہ لیلا بیگم بنت آج شیخ اسماعیل بھائی کے 10واں ہمارا یہ برسی ہے ان کی. تو ہم لوگ سب ایک ختم قرآن کیے ہیں. اس ختم قرآن کی دعا میں پڑھتا ہوں. پہلے قل اللہ پڑھا دیے. اس کی میں صدق اللہ کی دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ الذی لا تدرکہ العیون ولا تمثلہ الظنون ولا یخشی ریب المنون واتاہ فی بیضاء عظمتہ الواصفون وآمن بالعقوبتہ الخائفون وتلذذ بالخدمة بين يديه الواقفون جعل الدنيا دارا فيها تسكنون وأنها ترحلون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون بما بالكم تبنون ما لا تسكنون وتدخرون ما لا تأكلون وتجمعون ما لا تنتفعون أتظنون أنكم مخلدون هيهات هيهات لما توعدون. أين الأنبياء والمرسلون وأين الأولياء والمتقون وأين الشهداء والصالحون وأين العلماء والجاهلون وأين الأغنياء والمتمولون وأين الفقراء والمتذكرون وأين الآباء والأجداد والأمهات والبنات والبنون دارت والله عليهم رهي المنون وتبدلت حركاتهم بالسكون وتوالت عليهم الأشهر والسنون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وبشراتهم النائمة والدود فيها ترتعي عليها وتختل وسيد عيونهم يجري كالعيون وألسنتهم بها لا ينطقون ولو قدروا على ما قالوا لقالوا أنتم تسمعون. وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترحلون وجعلنا الله وإياكم من الآمنين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات ذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا ودعانا يا ربنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم ولا تخزر بهما وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا تمهيزا لذنوبنا تكفيرا لخطايانا سعة وبركة في أرزاقنا سائقنا وقائدنا دالنا ودليلنا عليك وعلى جناتك جنات النعيم
ودارك دار السلام الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك ورفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إن هذا عبدك ليلى بیگم بنت شیخ اسماعیل بھائی عبیدك الذي غزوته بدر الإيمان وألبسته رياش البر والإحسان ثم نقلته عليك واخترعت له لديك برد اللهم مزجئها آنس وحشتها نور ظلمتها ارحم غربتها ثبت كرامتها لقنها حجتها سعد روحها اجزها منك بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم وإذا ما أتاك بها من حسنة فتقبلها من وإذا ما أتاك بها من سيئة فتجاوز له عنها إنك ولي الحسنات وغافر السيئات ومجيب الدعوات وراحم الأبرار وكاشف الكربات ونافذ الحكم والقضية أجره. يا ربي من السلاسل والدركات وارزقها الجنة والدرجات بحق محمد وآله سعادات. اللهم اجعلها عندك في سدر مغزود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجعل لوالديها سلفا وخلفا وفرة وأجرا وذخرا. اللهم وعنا أهل هذه المجلس من أهل ملتنا وأتباع أئمتنا أدخل عليهم الضياء والنور والفسح والسرور والكرامة والحبور فإنك ملك غفور. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا موت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم زينا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامة محمد عليه وعلى آله الصلوات والرضوان. اللهم اغفر لنا لحيتنا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا حرنا وعبدنا اشف مرضانا وارحم موتانا. إلهي ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا وتب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الفوت. هون علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت. يا خالق الحياة والموت ويا سامع كل صوت إلهي وسيدي ومولاي تفضل علينا من سعة فضلك وتغمدنا بمغفرتك ومتنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وارحمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. اب میں دعوت دوں گا اتھر چچا کو ایک سلام پیش کریں. صلوات اللہم صلی علی ایک صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر کا. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر کا. زمین کربلا کا پوچھنا تیرے مقدر کا. ہے تجھ پہ آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر کا. ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر کا. خمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا. علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر کا. علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر کا. لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر. لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر.
بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر کا، بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر کا، تیری غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نہیں سوچا بھی، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا، گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال آتا ہے اصغر کا، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال آتا ہے اصغر کا، سعید زار پر جب بھی کوئی الفت پڑتی، بس ایک عادت سی ہے وہ مان لیتا ہے حیدر کا، بس ایک عادت سی وہ نام لیتا ہے حیدر کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں دعوت دوں گا ارمان حیدر جو ایک سلام پیش کریں، بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، نہنگ کلز میں وغا امیر لشکر حسین، خدنگ ترکش خزا امیر لشکر حسین، برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، جرید لیر با وفا امیر لشکر حسین، وفا بحد معجزہ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شہ نجف، یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرت سلف، ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنگان تف، کنار نہر علقمہ تمام فوج کا ہدف، کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین، زبردشت نینوا امیر لشکر حسین، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین،
زبردشت نینوا امیر لشکر حسین حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی عراق کو شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے مقابلہ جو آ کرے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین زبردشت نینوا امیر لشکر حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ ہے کیا علی کے شہر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین زبردشت نینوا امیر لشکر حسین یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے برہا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین زبردشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شعر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تاب کے وغا امیر لشکر حسین زبردشت نینوا امیر لشکر حسین صلوات جزاک اللہ ارمان. اب میں دعویٰ دوں گا اظہر چچا سے مرثیہ پیش کریں. صلوات محمد وعلى آجا بھائی محمد صلی على محمد وعلى محمد یار رہنے کی نہیں لگا نا تو نہیں آ رہا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. سلام سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
ایک ربائی ہے. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، قائم رکھے جہاں میں خدایا غم حسین. جب چاہ سیدہ کو قدم آئے میرے گھر، جب چاہ سیدہ کے قدم آئے میرے گھر، فرش عزا بچھایا منایا غم حسین. صلوات صلی اللہ محمد وآل سلام. محمد وعجل فرج. بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس، بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس، ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس، ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس. سر تو ہے شاہ کا اب سجدہ خالق میں جھکا، ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس، ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس. اب سکینہ پہ یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا، اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس، اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس. آگ خیمے میں لگانے چلے آئے عدو، غشم ہے عابد بیمار جگاؤ عباس، غشم ہے عابد بیمار جگاؤ عباس. جو ردا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر، وہ ردا شمر نے چھینی ہے دلاؤ عباس، وہ ردا شمر نے چھینی ہے دلاؤ عباس. ساتھ غربت میں غریبوں کا نہ چھوڑو بھائی، ساتھ غربت میں غریبوں کا نہ چھوڑو بھائی. میں بلاتی ہوں میرے پاس تو آؤ عباس، میں بلاتی ہوں میرے پاس تو آؤ عباس. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج. جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ مہجبی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا نازنی گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا نازنی گرا. کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا. سنتے ہی صدا کہ شہنشاہ بیر و بر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر،
चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर। मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से। अकबर गुजर गया मेरा घरवा मुसीबता, अकबर उजड़ गया मेरा घरवा मुसीबता। सीधी न होगी अब ये कमरवा मुसीबता, सीधी न होगी अब ये कमरवा मुसीबता। है आज ताज़ा दाग पिधरवा मुसीबता, है आज दाग पिधरवा मुसीबता। काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता। पुरसा तो दूं नजफ की तरफ मुंह को मोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो। अकबर करीब लाश जो लाए हुसैन को, अब्बास जाबलब नजर आए हुसैन को। तड़पा वो शेर सुन के सदाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को। दो कोहे गम के दिल में जो एक बार गिर पड़े, पहलू में लाश के से अबरार गिर पड़े, पहलू पे लाश के शे अबरार। एक बार गश से चौंक के अब्बा से ज़ीवकार, और जाकनी में आँखों को खोला बहालजार। पूछा किधर हो है मेरे आका नामदार, हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार, हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार। सदमे है जाकनी से फुजू इस जुदाई के, भाई का दाग पूछे कोई दिल से भाई के, भाई का दाग पूछे कोई दिल से भाई। भाई तुम्हारी बाल सकीना जिगर फिगार बच्चों से कह रही है ये बाचश में अश्क बार। एक लहजा और सबर करो तुम पे मैं निसार, देखो के जहाँ बला है मेरा भाई शीर खान, देखो के जहाँ बला है मेरा भाई शीर। प्यासी हूँ मैं भी 3 दिन और 3 रात से, अपा निलाते होंगे अम्मो फुरात, अपा निलाते होंगे। सुनकर ये हाल दिल पे लगा और तीरे गम, रोए लहू के अश्कों से अब्बास अजरी हशम। इतना कहा कि रह गए शर्मिंदा उससे हम, पहुंचाते मश्क हाथ न होते अगर कलम, पहुंचाते मश्क हाथ न होते अगर कलम। कुछ बस चला जल से न इस बेखसूर का, मजबूर हो गया ये बहश्ती हुजूर का, मजबूर हो गया ये बहश्ती हुजूर का। है कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम, उनमें से ये कि तसद्दुक़ हो जब गुलाम, साहिल से लाश उठ के न जाए सुए खयाम। जिस जा पड़ा हूँ कब्र कभी हो वही मकाम, जिस जा पड़ा हूँ कब्र का हो वही मकाम। सर के नखा नज़ार इमाम दलेर का,
مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مقصد رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا اور دوسری عرض اے شاہ نیکو شہزادیاں محل سن نکلے کشادموں دیکھے نا کہ بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے سر پیٹ کے یہ کہنے لگے شاہ بیروبر عباس ٹکڑے ہو کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ ناؤ اگر تربت بنے کیا کہ بے شبہ نہر پر سچ ہے کہ بحر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لحد ہم سے دور ہے بھائی مگر تمہاری لحد ہم سے دور ہے یہ کہہ کے ڈال دی تن پر نور پر ربا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ قلت عقید ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لے یہ مگر جفا اس کو بھی لوٹ لیں یہ مگر بانی جفا چھن جائے گی ردائیں 20 اشتہام میں سر ننگے رانڈے نکلیں گی بلوایام میں سر ننگے رانڈے نکلیں گی بلوایام یہ سن کے پائشہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مجا سے خون کے قطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ کیا آخری نظر کس یاد سے حسین پہ کیا آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے بار الہ اس خلیل عزاداری کو قبول فرما جزاک اللہ اظہر چچا اب میں دعوت دوں گا وجاہت بھائی کو مرثیہ پیش اسپیشل ریکویسٹ اظہر چچا کی ریکویسٹ سے وجاہت بھائی کو آواز بلند صلوات نہیں آواز بلند صلوات آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا روشن قمر سحر بری سے جدا ہوا نور امام مبی سے جدا ہوا لخت جگر حسین غازی سے لخت جگر حسین سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا
کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تش ناکام کے، سردوش پر تھے زینب عالی مقام کے، سردوش پر تھا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جانتے کہ ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، یہ سنے کہ بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمیں پہ گر کے پکاری کہ یا علی، سر خفی جہاں کے ہیں سب آپ پر جلی، جاتا ہے سرکشوں میں نین کاولی، جاتا ہے سرکشوں میں نین کاولی، بے کس کو آسرا ہے پسر کا نبھائی کا، بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی، بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا، فرما یا شین صبر بہن چاہیے تمہیں، خالق کی یاد سرو علن چاہیے تمہیں، لب پر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے، اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے، بادن بزرگواروں کے باری ہماری ہے، بادن بزرگواروں کے باری ہماری ہے، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے، لپٹی وہ ڈور کر شہے گردوں عصا سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشن کام شہے، بولی وہ تشن کام شہے، کیا اس بلا کے بن میں شہ تشن سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ، صدقے گئی بتاؤ ارادہ، جانے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقد پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر،
کے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فضل اور ہے اب یوں بسر اب یوں بسر کرو یہ اب یوں بسر کرو کہ یتیموں کا دور ہے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علام تم پہ تابشا کھل جائے گا یہ درد و علام تم پہ تابشا بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ مر جائے جس کا باپ وہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے میں مولانا شیخ جلیل کی دعوت دیتا ہوں صلو علی محمد وآل محمد برخوشنودی امام زمان بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على There is a request of Surah Al-Fatiha and 3 Surah Al-Ikhlas for the following marhumin and marhumat: Layla Baygam bint Sheikh Ismail Bai, Ali Amir ibn Haji Qurbani Hussein, Ali Abrar ibn Haji Ali Amir, and Fazl Ali ibn Akbar Hussein, and Amina Hussein bint Muhammad Idrisullah. May Allah be pleased with all of them. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah. And also for you marhumin and marhumat, may Allah be pleased with all of them. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم صلى الله. Tonight, our topic is about two subjects or two topics. The first one is the importance of praying on time. And the second part is the importance of Silat al-Rahim. These two topics are what we are going to cover tonight, as both of them are one of the very important topics in Islam. However, as you know, in Quran, Salat can be looked at two angles. The first angle is different type of people when it comes to Salat. The Holy Quran divided people into three when it comes to Salat. Number one, there are certain people, Quran call them Muqimis Salah. That's group number one. Group number two, Quran call them Sahun Anis Salah. The third group, they call Tariqus Salah. All of this is in the Quran, and I'm going to give an example from the Quranic point of view. The first lesson is, which group am I belong to? Muqim as-Salah, or Sahis Salah, or Tariq as-Salah. Now, Muqim as-Salah, Quran tells us, after Ibrahim, one of the great servant of Allah, after he finished building the Kaaba, Allah told him, Ya Ibrahim, I asked you many things, and you did. I asked you to migrate, leave the land of Iraq, and you did. I asked you, Ya Ibrahim, come to Mecca and build my house, and you did. Everything I asked you, you did. Now I have a question for you, Ya Ibrahim. Ya Ibrahim, what do you want from me? I ask you, and you did exactly what I want. Now, what do you want from me? Ibrahim alayhi salam, in Surah Ibrahim, I say, Ya Allah, I want 7 things. I want 7 things. Okay, Ya Ibrahim, what are they? One of them says, Rabbi ja'alni muqim as-salah. Now think about it, brothers and sisters. If today the wealthiest person comes here and said to you, brother, how much money do you want? Or what do you want from me? What would you say? Ibrahim, Allah is asking him, what do you want? Ibrahim didn't say, Allah, I want power, fame, money, house. No. He says, what I want?
let me be among those who establish your salah. Ya Rab, that's what I want. So Ya Allah, not just me. I said, وَمِن ذُرِّيَّتِي. Ya Allah, I might know the importance of salah. My children may not. Ya Allah, I want you to make them love and establish salah too. Not just Ibrahim, other prophet too. The importance of salah. Allah tells us in Surah Maryam, when Isa ibn Maryam, when he was born, he said, Ya Allah, I am giving commandment from Allah. Ya Isa ibn Maryam, what are they? He said, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salat. I said, let me tell you, Allah gave me commandment. Those commandments, I'm a prophet, a messenger of Allah. Abdullah atani al-kitab, he gave me a book. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, and he chose me to be a messenger and prophet. وَجَعَلَنِي, and he made me Mubarak. Mubarak means Mufid, somebody who's beneficial whenever they go. That's Isa said, I'm a beneficial person. Anywhere I go, I benefit people. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Then he said, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. Allah told me, Ya Isa, you are a messenger. Don't forget your salat. The prophet number 3 in the Quran, Allah emphasized salat. Allah told Musa alayhi salam, I say, Ya Musa, وَأَقِمَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. You are a prophet, you are a messenger. I say, Ya Musa, establish salat for my remembrance. Another prophet, Allah told him about salat. And that is our prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Where Quran told him, and you and I should listen to, Allah said, Ya Rasulullah, in Surah Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِي, Allah subhanahu wa ta'ala said, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. What should we do? Walk to salat, فَاسْعَوْا. Check the word sa'i, brothers and sisters. That's in Arabic, al-mashi. Then there is al-sa'i, and then there is al-raqd. Al-mashi is walk. On your comfort, go into the place. That's called mashi. Alright? Allah said mashi in the Quran. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Allah said when you walk, don't walk as if you step on this earth, it's going to crack. Don't walk on this earth as if you're taller than the mountain. That's adab al-mashi, when you walk. Now, then it says, not only that, Allah subhanahu wa ta'ala tells you and I, but when salat is called, Ya Rasulullah, tell them, on the Friday, fas'aw. As-sa'i, al-harwala, jog. Don't walk. Run a little bit to the salat. That is to tell us the importance of salah. فَإِذَا قُضِيَتَ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah tells us. That is called مُقِيمَ الصَّلَاةِ, the one who established salah. That's number 1. Number 2, and it's called Sahi Salat. A Sahi, a person who prays too. But then someday I do it on my own term. Sometimes I have to finish all my chores, then the leftover is for Allah. That's called what? Sahi Salah. And Quran says what? La'an, and the punishment of Allah upon them. We read in Surah Al-Ma'un, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ. Allah said, woe unto those who pray. Ya Allah, those who pray? Say yes, but what kind? I said, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Those who prioritize everything and put Allah at the end. Allah said, woe unto them. Right? That's number 2, is called Sahi Salah. And Surah An-Nisa, Allah says,
Those وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا. Allah said, do you want me to tell you the sign of a hypocrite, munafiq? When salat is called, they go to salat very lazy. They don't rush to salat. They take salat lightly. That's called what? Sahis salat. This people, Al-Imam Ja'far al-Sadiq alayhi afdalu salatu wassalam. He said, tell those people who take salat lightly, he said, اعلموا أن شفاعتنا لن تنال من استخف بالصلاة. This hadith comes from what? From the wife of Imam Ja'far al-Sadiq, Hamida, telling Abu Basir, one of the greatest companions of the sixth Imam. Abu Basir was not there when Imam Ja'far al-Sadiq married on time. The wife Hamida was telling him, Ya Abu Basir, I wish you were there to see the last moment of your sixth Imam. Abu Basir said, what was it? Can you tell me? She said, yes. When the time of death of Imam came, he said, he gathered all of us, his family. And he told us, I said, my last will to you is to know, my Shia, my family, that Yawm al-Qiyamah there is something called Shafa'ah. But that Shafa'ah had a shurut. What are the shurut? The first shart is what? Any person takes salat lightly, he will not be included in our Shafa'ah Yawm al-Qiyamah. That is called what? Sahis salat. Number 3, and it's called Tariqus salat. Allah subhanahu wa ta'ala tells us Yawm al-Qiyamah, there will be a conversation between Ashab al-Nar and Ashab al-Jannah. The people of heaven, they will look into the hellfire and they will see some people they know. They were friends, family. They will look at them and they say to them, people of Jannah will talk to the people in the hellfire, Ma salakakum fi saqar. Saqar is the hellfire specifically for people who don't pray. Then the mu'mineen in Jannah, they'll ask her, Ma salakakum fi saqar. How did you end in saqar? The answer comes from where? From the people of hellfire and saqar. Qalu, they will say to them, Lam naku min al-musalli. We were not among those who pray. That's how they end at what? In saqar. This is called what? Tariqus salat. That's number 3. Number 2, the other part of the salat. Salat has 3 different timings. One is called Waqtul Fadila. The second one is called Waqtul Ada. The third one is called Waqtul Qada. Tonight, our topic is what? The first one, not the second one, not the third one either. Right? But tonight, our topic is what? Waqtul Fadila. Praying on time. Not praying within the time. Now, what do you mean Waqtul Fadila? Waqtul Fadila is to pray when the moment the time of Salat setting. Not wait. No, yeah, inshallah, so 3 minutes before the next adhan, let me quickly finish my Salah. Not that one. The second one, I'm praying within the time. Yes, the third one, Waqt al-Qadha, the time has passed. Now I want to pray. Now let me tell you, according to the riwayat that we have from Ahlul Bayt alayhi salam, when a person prays after Qadha with no good reason, that what happens, they don't get thawab for that salah. I want to repeat again. When you pray Qadha, right, they said, what happens is, when the time of salat comes and I don't pray, immediately the adhab of Allah is set on that person. Good. Now, I pray, then they lift the adhab on you, but no thawab for you. That is when I pray Qadha. But tonight, our topic is what? Praying on time. Now, to go to the Quran, Allah tells it in Ayah 103 in Surah An-Nisa, how important Salat on time is. How does Islam put us to the Salat on time? The ayah comes to Rasulullah. Where Rasulullah happened to be in the battlefield. Can you ever be in a situation difficulty than this?
in the war. Ya Rasulullah, can we finish the war and then go home and do our salat? Allah said, no, Ya Rasulullah. Salat in the battlefield must be done while you're still in the battlefield. Ya Allah, can I delay? No, you can't delay. When the adhan is called, you must perform the salat right at that time. And before we go to that ayah, they ask Ayatollah Bahjat, rahmatullahi ta'ala alayhi, one of the urafa of our time. They ask him two situations. One is, I can pray on time, but I would not have concentration. I can pray on time because I have so many things happen, but I cannot concentrate. I can pray later on the same salah with full concentration. Which one is more important? Now this one I pray, but I can't concentrate because so much is happening. The second one, no, I have my own term, I am all focused. Should I delay to that time? It's la. Pray on time even if you don't have concentration. Why? Because praying on time shows much discipline to Allah than you think. That is the importance of praying on time. Now, come to the ayah. Allah says, Ya Rasulullah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ. Ya Rasulullah, when you have been in the battlefield and you did your salat, you finish. What should you do? It says, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. When you happen to be among them in the battlefield and you're done with salah, it says, فَذْكُرُ اللَّهِ. Don't forget Allah. Do dhikr of Allah. When and how? I said, فَذْكُرُ اللَّهِ قِيَامًا. Ya Rasulullah, if you happen to be standing, remember Allah while you're standing. The dhikr of Allah is very important, brothers and sisters. The dhikr of Allah can come in three stages. One is called al-dhikr bil-jinan. Al-dhikr bil-jinan means what? You remember Allah in your mind, in your heart. Now many people they think dhikr is always subhanallah, subhanallah. No. Dhikr of Allah can be, I want to think something haram, immediately I remember Allah. I think of doing something haram, I remember Allah, I stop. That's called dhikrullah. The second dhikr of Allah is called al-dhikr bil-lisan. I remember Allah with my tongue. Allahu Akbar, Subhanallah. The third one is called al-dhikr bil-jawarih. I want to put my hand on something haram, I remember Allah, I refrain from it. It's called dhikrullah. I want to go somewhere, I remember it's haram, I stop. That's called dhikrullah bil-jawarih. Allah told the mu'mineen, fadhkurullah, remember Allah while you're standing, if you find yourself standing. Now what happens if I'm not standing? Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. If you sit it says remember Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala junubikum. If you happen to be reclining, laying down, what should you do? It says fadhkurullah, remember Allah. Then he says فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ. When the situation becomes that I'm now comfortable, I feel tam'anina, I have calm, the situation is what? It's much normal. Allah subhanahu wa ta'ala says فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ. In the battlefield, Ya Rasulullah, establish salah. Why? Allah said إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah says we have made salat wajib upon the believers with the timing prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala. Now based on this ayah, Quran divided a Muslim and the mu'min. One of the signs of a mu'min is the one who prays on timing of Allah, not the timing of my own. If I pray on my own time, I'm not a mu'min. Allah says كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. They pray on the timing of Allah.
Yeah, there were people who were asking, they say, why would Allah subhanahu wa ta'ala make salat on those times? Why don't Allah leave us to pray on our own time? Where I can pray on my own leisure time that I feel I can pray. Why would Allah set a time, Fajr, Dhuhr, Asr? Why? The hikmah comes in. Salat, it teaches us many things. One of them is called self-discipline. Waking on time, standing on time, and doing time and things on time. That's the first discipline Salat teaches us. Like the way you and I have to go in office at 8 o'clock. I know time to wake up. I know how to get myself ready so that I get to work on time. Allah said, if I mean something important to you, you have to make sure that your schedule is around the time to talk to Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what's called what? As-salat. According to the Mufassirin, they say the word kitab al-mawkuta. Mawkut, it has three meanings. Number one, they say the word mawkut from the word waqt, meaning Allah says, I want you to pray. Yes, salat is important, but more importantly is the timing of it. That is the word mawkut. Number two, they say the word mawkut meaning thabit. Salat is the one wajib which never changes regardless of your situation. Other wajibat, they can change because of your situation. But salat, Allah said, it doesn't change even if your situation changes. How? You go to the Quran. Allah says in Ramadan, we set a time and the month that you have to fast. But Allah said, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah said, if Ramadan comes and you're traveling, you're sick, Allah said, don't worry about fasting. Allah said, I lifted this wajib upon you. What should I do? I say, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Wait until the month of Ramadan is over, until you're back. After that, on your own convenience, throughout the year, pick up a time and fast. And Allah said, that's fine. Hajj, Allah says, wajib. But if something happens, you don't have money, Allah says, not wajib. I have the money, but there's no means to it. Allah said, then it's no longer wajib upon you. Zakat, the same thing. Amr bil Ma'ruf, all of them have these rules. But salat, Allah said, no, it's different. Ya salat, can I pray when I'm in normal circumstances? Yes. What if I'm sick? Oh, here the ayah, some of us says, what he means is what? When Allah says, qiyaman, qu'udan, wa ala junubikum, it talks about praying when you are sick. Quran give you three options. If you can stand, it says stand and perform your salat. I cannot stand. What should I do? The Quran says what? Sit and do your salat. Now our Maraji and Fuqaha, they give us another option. They said if you cannot stand on your own, on your feet, they said if you can lean on something, lean before you sit. If somebody can hold you to stand, they said that's what you do. That's how much important standing is in salat. One of the wajibat in salat. I cannot stand, I cannot lean. Then say what? وَقُعُودًا, then sit down and do your salat. Ya Allah, but you said in Ramadan when somebody is sick, you don't have to worry about it. Hajj, somebody is sick, don't worry about it. But salat, I said no. You have to worry about it. If you cannot stand, lean. You can't lean, I said then sit down and do your salat. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, I cannot sit down. I said then pray while reclining. Salat would not stop just because I'm sick. Ya Rabb, what happened if I'm in coma? I said salat is still wajib. How wajib? The salat is hanging, waiting, next to you. If you survive from that coma, all days that you miss, you have to perform them. They become what? Qadha. What if I die? Allah said then it goes to your older son.
they still have to perform that salat and it's still wajib. Salat doesn't go just because the situation changes. That is called thabit. Not only that, our fuqaha and maraja, they say, even if you happen to be in a state, there is water, they say tawadda. I don't have water. They'll just say what? They say tayammum. I don't have anything to do tayammum. They say salli wa anta faqidu tahurain. You still have to pray without wudu and tayammum. Not only that, you come to salat, Quran tells you, I say wa ala junubikum. That is how salat is important. Allah told Rasulullah and the next previous ayah 102. Allah telling me, Ya Rasulullah, if you are in the battlefield and the time of salat comes, He said, divide your soldiers into two. The first group, they should come and do namaz with you. While the other group, let them continue to fight with the enemies. When you finish, switch them. Let the ones who fight in to come and pray, and those who prayed with you, go back and continue the battlefield. Ya Rasulullah, Ya Allah, but we're praying and we're in the battlefield. Can we delay the salah until we get home? Allah said, no, you have to do it while you're still in the battlefield. And nothing changes the time of salah. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he tells us, he says, Afdalul A'mal. Afdal. There are many good things you can do in Islam, but what one is the best of all the good deeds? He says, Afdalul A'mal as-salatu fi awwal waqtiha. The best of all the deeds is to pray on the first time of salah. There's another hadith Rasulullah says there are two things in life, never delay them. Shay'ain, two things, never delay them under no circumstances. What are they? Number one, is ajjilu bis salati qabla al-fawt wa bit tawbati qabla al-maut. Two things, never delay them for any reason. Number one, I said, don't delay your salat for any other reason. As a matter of fact, tell everything, I have salat. Don't tell salat, I have business. Don't tell salat, I have work. Don't tell salat, I'm busy. No, tell everything, I have salat. Number two, never delay your tawbah. Say, no, I'm still young. Inshallah, when I become 80, 90 years, inshallah, I'll go to Iraq and ziyarah and do my hajj, and inshallah, all is washed in. And inshallah, then we will die. Let me give you a bad news. Have you been to cemetery? Have you seen babies there? Infant, right? Some of them, they were born even premature. And they buried them. They never even came to see the world before they died. And you and I thinking about 80, 90 years? As if Allah gave us the guarantee. Inshallah, you live in 90 years. That's what Rasulullah says. Ajjilu bit tawbah. He says, hasten when it comes to tawbah. Never delay your tawbah for any reason. Because you don't know what tomorrow is holding for you. Two things, never delay them. And that is why Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, Allahumma sallam, they always prayed on time. Even nawafil, nafila, is emphasized to pray on time. Salat al-Layl, Rasulullah, Allah told him, Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Salat al-Layl is mustahab for us, but Allah told him the timing you should do it. Salat al-Layl is mustahab. Our maraja, they say the best time is to do what? To do Salat al-Layl is close to the Fajr. There's a time for it. Because Salat is the most important ibadah in Islam. In qubilat qubila ma siwaha, wa in ruddat rudda ma siwaha. It is mentioned that Imam Ali, because of the time of Salah, Imam Ali, he wakes up for Fajr, looking in the sky, waiting for the time of namaz to arrive. Salat al-Dhuhr, Imam Ali will come out, looking in the sky, talking to Salat.
when are you going to arrive to connect me with my Creator? Ya Salat, when are you coming so that you give me the opportunity to speak to my Creator? There is Mawla al-Muwahhideen, Imam Ali Amir al-Mu'mineen. That's the importance of Salah. So the lesson is, never ever delay your Salah for anything. And one hadith come to tell us, when a person doesn't pray on time, who takes their time, Salat lightly. Listen, at the time of Rasulullah, there was a man, he's called Rabi'a. Rabi'a was a man who takes Salat seriously. He used to compete with Bilal al-Habash. Who come to the Salat first? Who come to the Namaz first? Today, we compete on BMWs, right? Who drives Lexus, right? Who buys expensive clothes? Who buys what? That's what we are competing. Now look at the companions. They used to compete on what? Salat. Allah said in the Quran, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Compete with the good things. One of them is Salat. Bilal al-Habashi, Mu'adhin. Sometimes before you come to the masjid, Rabi is already there, waiting for adhan to be called for Salat. Sometimes Bilal will come before Rabi'a, but they always compete on who comes first for Salat. As time passes, one day Rabi got stroke, paralyzed, half of him completely paralyzed. Bilal al-Habashi, he came Salat, he was calling adhan, and he saw Rabi'a was leaning in houses to come for Salat. When he came to the masjid, Bilal saw him. Ya Rabi'a, Allah has given you a good excuse. You don't have to come to Salat. You can pray at home. Why do you have to come to the namaz, to the jama'ah? He said to him, Rabi' said to Bilal, Ya Bilal, Ya'azzu ala nafsi, is so dear to me to sit at home hearing you calling Hayya ala salah. Hasten to Salah. And he said Hayya ala al-falah. Hasten to success. Hayya ala khairil amal. You call people to come for the best of the deeds, and me listening to it and not come to that khairil amal. See, I cannot. That's why. If a paralyzed companion come to Salat on time, what excuse do we have? If someone paralyzed, but still make sure that that is Salat on time, what excuse do we have today not pray on time? And what we know more, brothers and sisters, when we die, Rasulullah told us the first question in qabr is what? How much money you left home? How many clothes do you leave behind? How many cars do you left behind? How much credit card did you take? No. أول ما يسأل العبد الصلاة. The first thing we will be asked in the grave is Salat. In قبلت قبل ما سواه. If Salat is accepted, everything else will be accepted. But when you read that, if Salat is rejected, the Prophet said everything else will be rejected. One message, brothers and sisters, about the importance of Salat on time. Az-Zahra, salamullahi alayha. Allahumma salli. She asked Rasulullah, Ya Rasulullah, tell me about someone who doesn't take their Salat seriously. What is the punishment? Rasulullah said there are 15 punishments. 6 in this world, 3 at the time of death, 3 in the grave, 3 Yawm al-Qiyamah. I'm not going to go through all that. I just want to give you one. One of the 6 in this world. Zahra asked Rasulullah, tell me what, all of them. One of them, he says, Rasulullah, he said, وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ. When a person doesn't take their Salat seriously, he said, any deeds they do of good, Allah will not record or delay it for them to see Yawm al-Qiyamah. Every deed, for example, I'm taking my Salat lightly, but I'm paying homes.
that salat khums, I will only get the reward here in dunya, not Yawm al-Qiyamah. I'm taking salat lightly, but I'm giving sadaqah. That sadaqah will be accepted, and the reward is only in this dunya, not akhirah. Every deed you do of good, Rasulullah said, you only gonna be paid here Yawm al-Qiyamah, and you come Yawm al-Qiyamah with no good deeds to be paid for Yawm al-Qiyamah. That is when a person doesn't take salat seriously. Now, when I say salat, taking salat seriously, sometimes our action tells us that salat is not important. Now, many of us because say, no, I take salat seriously. But salat, taking it seriously, must show in your action. Because remember, action speaks louder than the words. Today, if I hear adhan is going on, and then I say, okay, let me finish my show, my favorite show, and then go do salat. What does it mean? It means that I do not view salat important. When do I view salat important? When I drop everything to rush to go and talk to Allah subhanahu wa ta'ala. That's what's called what? As-salatu fi awwal waqtiha. That is the importance of salat on time. Number 2, the second part of our topic is about silat al-rahim. Al-Quran in Surah Al-Baqarah, Allah tells you, let me tell you the losers people in the eyes of Quran. Allah said there are 3 people losers. Who are they? Allah said, الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ. Allah said, those who break the covenant of Allah. What does it mean? You know, from day one, in Alam al-Dhar, we gave Allah covenant. We might not remember today. The covenant is about what? In Alam al-Dhar, all of us, we gave Allah our words that, Ya Allah, when we come to this dunya, we will only worship only you. That's it. That's the covenant. And the second covenant we give to Allah, we believe in Rasulullah, in Ahlul Bayt alayhi salam. The other covenant we give to Allah is what? We will never listen to shaitan. We will never listen to in Alam al-Dhar. We give Allah. Listen to Surah Yasin. Allah is talking to us. Alam a'had ilaykum ya bani Adam Allah ta'budu. Alam ahad. Didn't I take covenant from you? Where? In Alam al-Dhar. What is the covenant? Allah ta'budu shaitan. That you will not serve shaitan. And you will all serve whom? Allah. But when we came to this world, we broke that covenant. Allah said that's the first one. Sign of what? A loser. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ. Whenever you promise Allah, you must keep Allah with that promise. Number 2, Allah says, وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلِّ. The second loser, the sign of a loser, they cut what Allah kept together. يَقْتَعُونَ, al-qat means to cut. Ma amar, what Allah ordered to be kept together. What is it? It's called silat al-rahim. You know what the ayah means, brothers and sisters? Allah wants to tell you and I, every human being has 2 relationships. One relationship, I created it myself. I made it myself. The friends I choose, the neighbor I choose, co-workers I choose, right? All of this is my choice. I chose them to be my friend, to be my neighbor. Allah says, then there are certain people, I put them in your life. Not your choice. I chose them to be what? To be part of your life. Who are they? Allah says, people that I combined you with them, that you came from one womb. Sila al-Rahim. Al-Rahim is the womb that brings you together. You share the same father, or you share the same mother, or you share both together. Oh no, not only that, you share some blood relationship. In terms of what? You are cousins. You have some blood relationship. Allah said, I kept these between the 2 of you. And this relationship should never be cut under no circumstance.
Ya Allah, question. What happen if someone want to cut that tie? Should I cut the tie with them too? I don't want to cut, they want to. Should I cut the tie because they want to? Now listen to Imam Ali and Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salam. He says, there are three things you should do as a mu'min. Number one, it says, أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ. If anybody at some point in your life, you ask them something, you ask them for help, they deny you, they refuse to give you. And then a day came, things turned. And the same person comes, they say, oh brother, I need your help. You say, give them. Don't remind them about the past, just give them. That's number one. Number two, it says, Silman Kata'ak. Someone, he wants to cut the tie because of one thing or the other. Should I cut the tie because of that too? I say, no, don't cut the tie. Keep the ties regardless. What if he's a bad person? You say, yes, you still doesn't justify the cut the tie. Question, Ya Ahlul Bayt, what if the person is what? Is the enemy? Yes, it still doesn't justify to cut. Allahu Akbar. What if it's mushrik? You still cannot cut the tie. You still have to keep that tie to the lowest level, but should not be cut at any point. And that's what we see from what? From what? From Imam Abu Abdullah al-Husayn alayhi afdalu salatu wassalam. On the night of Tasu'ah, Shimr, he came to Imam Hussein. And he came, he wanted to talk to Imam Hussein. Abu al-Fadl Abbas came out, and some narrations say no. When he came and he started calling, Abu al-Fadl Abbas heard him, but didn't pay attention to him. Imam Hussein was his intent, he heard. Came Ya Abbas, somebody's at the door. Somebody's at the entrance. He said, yes, I know Ya Abu Abdullah. Who is he? He says, Shimr. Why don't you go to him? He said, he's an enemy. He's a bad person. Imam Hussein said to him, Ya Abu al-Fadl al-Abbas, yes, he is an enemy. But remember, he has a tie with you towards your mother's side. Ya Abu al-Fadl, respect that Silat al-Raham and listen to it. Allahu Akbar. Enemy came to fight Ahlul Bayt. He still said, listen to him. Abu al-Fadl Abbas went to him. Ya Shimr, what can I do for you? He says, I ask Omar bin Saad that all of you, my relatives, that you are allowed to leave. He told Abu al-Fadl Abbas, he said, you and your brothers, Ja'far, Abdullah, Uthman, all of you, you can leave. And leave Hussein with the rest of them. So we can fight them tomorrow. Abu al-Fadl Abbas looked at Shimr. He said, to Aminuni, you're giving me security to live. And you are putting the Ibn Rasulillah into that situation. He said, La wallah, I don't want that security. I don't want it. You can leave. But Imam Hussein alayhi salam, that night, he told Abu al-Fadl Abbas, even though Shimr was la'natullah alayh, because of the silat al-Rahim, I say respect and honor that, Ya Abu al-Fadl. That's the power of what silat al-Rahim. Not only that, they asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, if I ask you a question, Ya Rasulullah, what are the things that can let a person to live longer on this earth? The Prophet said three things can increase your life. What are they? Number one, it says, Silat al-Rahim yazidu fil umr. Keeping the ties with people Allah said to keep. It said that action, calling, checking on them, visiting them, it said that it helps to increase your life. Now think about it. What if I cut the ties?
is cutting from my own life short. Number two, the Prophet says, one of the things that can help your life to live long is what? It says, إِطَالَةُ الرُّكُوعِ. Prolonging your ruku in namaz, it prolongs your life, expands your lifetime. Number three, it's one of the things that also help you to live longer, إِطَالَةُ السُّجُودِ. Prolonging your sujood in namaz. These three things, it helps you to live longer. And you know, mashallah, these three things we don't like to do longer. Have you seen some of us in the sujood? Subhanallah, subhanallah, liman hamidah, right? Now, this is what helps you to live longer, right? Italatul sujood, italatul ruku, and silatul rahim. It spans your lifetime on this planet. Al-Quran is what Muhammad, Allah tells us, do you want to know who Allah cursed? Allah said, I curse anyone who cut the tie with the people I connect him with. فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ. Do you think when you turn away, what happened to Allah according to people that Allah put them in your life and you want you to keep the connection with them? What happened to you? Allah subhanahu wa ta'ala says, I curse you for doing that. And Imam Zayn al-Abidin alayhi afdalu salatu wa salam, he tells, Allahumma salli ala Muhammad. He tells his son, Imam Bakr alayhi salam, he says, my son, ya waladi, iyaka wa musahabati qati ar-rahm. To my son, I warn you not to associate yourself with anybody who cut the ties with his family. Why? He said, فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. I found them mal'oon, cursed by Allah in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the power of what? Silat al-Rahim. One hadith said, Silat al-Rahim yazidu fi rizq. When you keep the tie with people, Allah put you connection with them, it increases your rizq as well. Now what does it mean? If I cut the tie, my rizq is what? It's cut by Allah too. And that is why Imam Hussein alayhi salam, on the day of Ashura, he teaches us the importance of Silat al-Rahim. That on that day, Imam Hussein taught Abu al-Fadl Abbas the power of Silat al-Rahim. Not only that, he taught us the importance of Salat. Imam Hussein on the day of Ashura, he prayed on time. Even in his final moment, he was on the horse and he was still praying what we call Salat al-Khawf. Never delayed or left his Salat without praying. Especially even before his final moment. At the time where the children came to Abu al-Fadl al-Abbas and they started asking him, El-Atash, El-Atash. Abu al-Fadl al-Abbas, he went to Imam Hussein alayhi salam and he asked him, he says, can I go get the water for the children? The answer came, no, Ya Abu al-Fadl. Why? I said, because you are my backbone, Ya Abu al-Fadl. You are the carrier of my flag. No, Ya Abu al-Fadl. Then the situation came to another level, where Sakina comes to Abu al-Fadl al-Abbas. She said to him, Ya Amma, my uncle. I said, look at my lips. I haven't tasted water for days. My uncle, can you get us water? Abu al-Fadl al-Abbas, he went to Imam Hussein alayhi salam. This time, I said, Ya Mawla, my master. I said, it's not about I heard the children crying. It's not I heard the children asking. Now, it's a different level. He says, that little girl warms your heart, called Sakina, she is asking for her. Do you have permission? Imam Hussein said to him, Bala ya Abu al-Fadl. Now you have the permission, go. Abu al-Fadl Abbas, his intention was not to get water for him, it's to get the water for the children.
According to the narrations, there were 6,000 men left to guard the river. Abu al-Fadl Abbas, he passed all of that and he was able to get to the water. Look at Abu al-Fadl Abbas. As he got to the water, as thirsty as he was too, he grabbed the water to drink. He remembered the thirst of Abu Abdullah al-Husayn. He said to himself, Ya nafsu min ba'd al-Husayn huni. Say, my nafs, be humble in front of your master Abu Abdullah al-Husayn. You want to drink and taste that delicious water while your master Abu Abdullah al-Husayn is thirsty? Say, la wallah. And he said, Ma dhalika fi'alu dini. That's not the teaching of my religion. He dropped the water. He filled the jar with the water. He sat on the horse. And all the aim of Abu al-Fadl Abbas is to get the water to the tent and give to those children. Right after that, the enemy surrounded Abu al-Fadl Abbas. Abu al-Fadl Abbas didn't surrender because of the numbers. Abu al-Fadl Abbas continued to fight right and left while he's carrying the water to the children. Abu al-Fadl Abbas fighting and was fighting as he was progressing. One of them came hiding behind palm tree. All he was waiting for Abu al-Fadl Abbas to cross and pass by so he can come from behind the Abbas. And surely enough, after Abu al-Fadl Abbas passes him, as he continued to fight right and left, this coward came from behind. He raised his sword and he struck the right arm of Abu al-Fadl Abbas, and the arm was completely chopped off. Abu al-Fadl Abbas, he looked and he says, Wallahi in qata'atumu yamini inni u'ami abadan an dini wa an imam sadiq al-yaqini. I said, Wallah, I swear by my Lord, if you cut my right arm, when you cut my right arm, I'm fighting for my imam and defending the truthful religion. But Abu al-Fadl Abbas, the symbol of hero, the symbol of bravery, he didn't stop just because he lost the right arm. He continued to fight. Another one came, also chopped the left hand of Abu al-Fadl Abbas. The left arm for Abu al-Fadl Abbas said, Wallahi in qata'tumu yasari inni uhami abadan an dini. When you cut my left arm, let it be known to all of you that I'm fighting to defend the rightful imam and the truthful religion. Abu al-Fadl Abbas, now all his aim is to get the water to the tent. No arm to fight, but there is a hope to take the water to the tent. And then Umar ibn Sa'ad told his army, don't let the water get to the camp of Imam Hussein. Then what happened? One of them took his arrow. He faced away the jar. He shot the arrow. The water spilled. Now Abu al-Fadl Abbas sitting on the horse. No arms to fight, no water to take to the children. Another one looked at the forehead of Abbas. He threw his arrow on the forehead. Abu al-Fadl Abbas lost the balance. He fell on the ground as he was falling. Guess who did he call? He called his master Abu Abdullah. He said, Assalamu alayka ya Mawlai. Imam Hussein alayhi salam heard him. He rushed towards Abu al-Fadl Abbas. By the time he got to Abu al-Fadl, his face was covered with the sand and blood. He couldn't see around him. When Imam Hussein touched him to lift him, Abu al-Fadl Abbas, he thought it was one of the enemy who came to cut his head. He said to him, he says, Ya Hada, uqsimu alayka biman ta'bud. Whoever you are,
whatever you worship, whatever you believed, he said, I ask you for the sake of that what you believe in, don't cut my head until my brother comes and say goodbye to me. Imam Hussein alayhi salam couldn't handle those words. At that moment, Abu al-Fadl Abbas, when he saw those words, Imam Hussein busted into tears and he said to him, Ana akhuka al-Hussein ya Abu al-Fadl. He said, it's your brother Abu al-Fadl. Imam Hussein alayhi salam, he started to give him some comfort at that moment. He started to put his hand on the forehead as he was wiping the blood and the sand on his face. But slowly Abu al-Fadl Abbas, he will drag his hand to the floor. And the second time, the third time, then Imam Hussein said to him, Ya Abu al-Fadl, why are you not letting me to give you the comfort at this moment that you have? He said, Ya Aba Abdullah, I have you at this point to comfort me in this moment that I have. I said, but my question to you, who will be there to comfort your head when they put the head on the spears, Ya Abu Abdullah? Imam Hussein alayhi salam, he busted into tears as Abu al-Fadl Abbas as well. Then finally Abu al-Fadl Abbas, he looked at Imam Hussein alayhi salam and he said, Ya Abu Abdullah, send my salam to Sukaina and tell her that I couldn't make it to bring the water to her. Imam Hussein alayhi salam told him, let me take you to the tent like I do with all the shuhada. Abu al-Fadl Abbas said, La ya Abu Abdullah, I don't want to go to the tent. Imam Hussein asked him why. He says, I feel shy to open my eyes and see Sukaina and I have no water to give it to her because I promised her water before I left. Imam Hussein alayhi salam, he busted into tears. Finally Abu al-Fadl al-Abbas, he became shaheed in the arm of his brother Imam Hussein. Imam Hussein alayhi salam screamed and he said, Al-an anqata dhahri. He said, now my backbone is broken. He said, وَشَمُتَ بِي عَدُوِّي, and my enemies will laugh at me at this point. Imam Hussein alayhi salam, he left the scene of Abu al-Fadl, and according to the narration, he said when he left the scene, رَجَعَ مُهُدَوْدَ بَالظَّهَرِ. Imam Hussein came very curved at back as he was telling the Ummah, my back is broken, Abu al-Fadl is no more. As he walked towards the tent, Sakina rushed towards him and she said, Aina Ammi al-Abbas, where is my uncle Abbas? He promised me water. Imam Hussein says, Qutila abbak ya Abbas bishakki furati. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا نسألك وندعوك يا الله بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من اجتمعنا لأجلهم، وإلى روح العلماء والشهداء والصالحين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. صلى. بسم الله الرحمن الرحيم.